34th translation is: people will always speak of your infamy, and for one who has been honored, dishonor is worse than death. This is what Sri Krishna blackmailed, and Arjuna became a scapegoat. Both as friend and philosopher guide to Arjuna, Lord Krishna now gives his final judgment regarding Arjuna's refusal to fight. The Lord says, Arjuna, if you leave the battlefield, people will call you a coward even before your actual flight. And if you think that people may call you bad names, but that you will save your life by fleeing the battlefield, and my advice is that you do better to die in the battle. For a respectable man like you, ill fame is worse than death. So you should not flee for fear of your life, better to die in the battle. That will save you from the ill fame of misusing my friendship also, and from losing your prestige in society. So the final judgment of the Lord was for Arjuna to die in the battle and not withdraw. The great generals who have highly esteemed your name, and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you a coward. Let us take an example. One prostitute called Rajini and her sister Vicharini called Sujini, who got married to somebody from Karam Chedu, Ashok, and also Murli Mohan Rao, V. Murli Mohan Rao. These brothels are from Karam Chedu ki Daggare. So these are from Prakasham Jilla. And these bastards, prostitutes, Rajini, Sujini, born to Veerayya Chowdhury, who says that he is Chowdhury, I don't think so. And their brother is Ramesh. These people, Rajini and Sujini, they are such prostitutes and brothels and whores and beggars. Their daughters must be killed urgently by any god or anything in this world, if God is there. That prostitute Rajini and Sujini, both are having two daughters like Subbarav's wife, Meghalata. All those people must be killed urgently by Arjuna or Krishna or anybody who is having current or not having current also, because they are prostitutes, thieves, beggars. Like that Jyoti of KGH, keep of Ravindra Babu. So, the prostitute Rajini and another brothel Sujini, they are caught by prostitution squad in Madras film industry, and such brothels must be killed urgently. Their children also must be killed urgently, and they belong to Prakasham district of Guntur, Andhra Pradesh, and వాళ్ళ villages అన్ని they are poor people, brothels, beggars, prostitutes. So I don't know, thieves కూడా, దొంగలు కూడా, pirators, thieves. And that beggars village, I don't know how to spell it also. It is very close by to Karanchedu, and that people must be killed urgently, along with rain song Rajini and her daughter Deepthi and Raghavendra and Subbaya, Yarlagadda Subbaya. These people are very close kith and kin of D. Ramanaidu. Lord Krishna continued to give his verdict to Arjuna. Do not think that the great generals like Duryodhana, Karna and other contemporaries will think that you have left the battlefield out of compassion for your brothers and grandfather. They will think that you have left out of fear for your life, and thus their high estimation of your personality will go to hell. పుష్ప అండ్ దాని పిల్లల శవాలతో పాటు సీతా మనోహరి అండ్ దాని కొడుకులు శివా వెంకట్ శవాలు వెళ్ళి, నటరాజ్ సింధు సాయి ఆదిత్య అమృత్ శవాలతో పాటు ఈ రజనీ సుజని అండ్ వాళ్ళ పిల్లల శవాలు వెళ్ళాలి. రజనీ సుజని గొడ్రాళ్ళు ఈ విధవరాళ్ళు అవుతారు. సుబ్బారావు పెళ్ళాం పిల్లల శవాలు వెళ్ళి అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ ఇమీడియట్లీ, ఇఫ్ లార్డ్ కృష్ణ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఆల్సో. అండ్ సూర్య, అరుణుగం, శ్రావణి అండ్ దేర్ పేరెంట్స్ అర్జెంట్లీ బూడిదవుతారు. వీళ్ళంతా ఎంత దరిద్రపోళ్ళు అంటే వీళ్ళ శవాలెల్లా పని మనుషులు వాళ్ళు. నేను ఒక కింగ్ కూతుర్ని, వీళ్ళంతా పని మనుషులు. యువర్ ఎనిమీస్ విల్ డిస్క్రైబ్ యూ ఇన్ మెనీ అన్కైండ్ వర్డ్స్ అండ్ స్కాన్ యువర్ ఎబిలిటీ. What
could be more painful for you? Lord Krishna was astonished in the beginning at Arjuna's uncalled for plea for compassion, and he described his compassion as befitting the non-Aryans. Now, in so many words, he has proved his statements against Arjuna's so-called compassion. O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination. Strong determination and adamant willpower Sri Krishna kundi gaani Arjunudiki ledu. Even though there was anta requirement also to fight. Even though there was no certainty of victory for Arjuna's side, he still had to fight for even being killed there. He could be elevated into the heavenly planets. Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing, you shall never incur sin. షేక్స్పియర్ అండ్ ట్రాజడీ మ్యాక్బెత్ లాగా ఉంది కదా. చాలా మ్యాచింగ్లు ఉన్నాయి. బావా ఎప్పుడు వచ్చితివి, మీ సౌలభ్యము పట్టు కర్ణుడు సౌఖ్యమేనా అలా అనమాట. వెన్స్ దౌ కమెస్ట్ అట్లా ఉంటుంది. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా భక్త ప్రభుపాదుల స్వామి బిఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చదివారేమో కదా. ఎంత మ్యాచింగ్ ఉందంటే షేక్స్పియర్ అండ్ వర్డ్స్ అన్ని చోట్ల ఎక్కడ చూడు అక్కడ, ఎక్కడ పడితే అక్కడ షేక్స్పియర్ని కాపీ కొట్టారు భక్త ప్రభుపాదుల స్వామి. Lord Krishna now directly says that Arjuna should fight for the sake of fighting because he desires the battle. There is no consideration of happiness or distress, profit or gain, victory or defeat in the activities of Krishna consciousness. That everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness, so there is no reaction to material activities. He who acts for his own sense gratification, either in goodness or in passion, is subject to reaction, good or bad, but he who has completely surrendered himself in the activities of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone, nor he is a debtor to anyone, and one is in the ordinary course of activities. It is said anyone who has completely surrendered into Krishna, Kunda, Murari, all Mahesh Babu's films, giving up all other duties, is no longer a debtor, nor is he obliged to anyone, not the demigods, not the sages, nor the people in general, nor kingsmen, nor humanity, nor forefathers. That is the indirect hint given by Krishna to Arjuna in the verse, and the matter will be more clearly explained in the following verses. ఎంత వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ టు అర్జున అంటే, మానవత్వం న్యాయం ధర్మం లేకుండా వాళ్ళని అన్యాయం చేశారు అందరు. నాట్ ఓన్లీ కౌరవాస్, పీపుల్ హూ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ టు కౌరవాస్. అయినా సరే అర్జునుడికి ఒకలాంటి జాలి, దయ, కంపాషన్, సింపతి, మర్సీ ఉంది. Thus far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy, because this entire chapter is the contents of the Gita summarized in chapter 2 belongs to Sankhya philosophy, Sankhya yoga. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works without fruitive results. O son of Partha, when you act by such intelligence, you can free yourself from the bondage of works. I used to say this in court. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా డిస్ట్రెస్డ్గా ఉంటే, when somebody is in depression in court, as an advocate, of course gorgeous advocate as people call me, and few people call me fondly as Renuka Chaudhary, and according to the Nirukti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes phenomena in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. Don't expect any result, you just fight. ఫలితం ఆశించకుండా యుద్ధము కొరకే యుద్ధము చేయుము అనేది శ్రీకృష్ణుడి, మన ఇందిరాగాంధీ గరీబీ హటావో అన్నది కదా, అలా ఆయన స్లోగన్. శ్రీకృష్ణుడి స్లోగన్ ఏంటంటే, ఫలితం ఆశించకుండా యుద్ధము కొరకే యుద్ధం చేయండి. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ రిజల్ట్. ఇట్ కెన్ బి గుడ్, ఇట్ కెన్ బి బ్యాడ్, ఇట్ కెన్ బి వర్స్ట్. When I am there to help you and give you everything, why do you think అనేది, you act as we think, you don't think. ఇలా పాపం ఆయన బాస్
మొత్తం ఎంటైర్ వరల్డ్కి, ప్రపంచానికి సుప్రీం పవర్. సో హీఈస్ థింకింగ్ హిస్ బాస్ అండ్ సుప్రీం గాడ్ హెడ్. సో హీ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ అండ్ రియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద సోల్ కూడా ఆయనకే బాగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి ఆయన చెప్పినట్టే వీళ్ళు వినాలి అని పాండవులందరూ ఆయన యొక్క ఉద్దేశం. కానీ ఆయన రాయబారానికి వెళ్ళినప్పుడు, కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు దుర్యోధనుడు ఒంటికాల మీద లెగుస్తాడు, కర్ణుడైతే కేరే చేయడు, ధృతరాష్ట్రుడు అండ్ గాంధారి హిజ్ వైఫ్ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పెద్ద ఎక్కువ ఏమి ఇది అంటే అంజాన్ కొట్టరు, డెఫినెట్లీ వెయిట్ ఇవ్వరు. సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే విదురుడు మాత్రం బాగా, వ్యాసుని కుమారుడు విదురుడు చాలా తెలివిగా ఆయన సేవలు చేసుకుని ఆశీర్వాదం పొందుతారు. సో దిస్ సాంఖ్యయోగం రివర్స్ టు దట్ ఫిలాసఫీ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద రియల్ నేచర్ ఆఫ్ ద సోల్, ఫినోమినా ఇన్ డీటెయిల్డ్. అసలు సాంఖ్య మీన్స్ phenomena in detail, and yoga involves controlling the senses, controlling all the indriyas. సర్వేంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడమే స్థిత ప్రజ్ఞ యొక్క లక్షణం. స్థిత ప్రజ్ఞ అంటే సర్వేంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకునేవాడు. కంట్రోల్ సీ నొక్కేస్తే ల్యాప్టాప్లో, కంప్యూటర్లో, సిస్టంలో ఎలా అయితే సిస్టమ్ జరిగిపోతుందో అలా కంట్రోల్ సి ఇస్ యోగా ఇన్వాల్వ్స్ కంట్రోలింగ్ ద సెన్సెస్. And Sankhya means phenomena in detail. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom by conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. In both ways, the basic principles were sense gratification. Happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification, for there is a sacrifice of wisdom and duty. 5 రూపాయలకి రోజు 500 మందితో సిగ్గు శరం లేకుండా పడుకునే రజని, సుజిని, born to ప్రాస్టిట్యూట్, అందరింట్లో పని మనిషి వీరయ్య చౌదరి పెళ్ళం రమేష్ వాళ్ళ అమ్మ జీ రమేష్ అట, మీ బోంద బెగ్గర్స్. మీరు కూడా మాట్లాడితే ఎట్లా, కేసు విత్డ్రా చేసుకోవాలట. అబ్బా, 5వ తరగతి ఫెయిల్ అయ్యి 1000 మంది మొగాళ్ళతో పడుకునే రజనీ సుజినీలు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఎలా? వీరయ్య చౌదరికి 100 గోళీలు వేసి రజనీ సుజిని, స్వప్న అని దాని చెల్లి శ్రీనివాస్ పెళ్ళం ఎవడు దొరకపోతే మేనమామయ్య గతి అని బెగ్గర్స్. సత్యనారాయణ గారని చచ్చిపోయిన సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నారు కదా, ఆయన అల్లుడు ఈ రమేష్, ఒక చచ్చిపోయిన డిఎస్పి సత్యనారాయణ గారి అల్లుడు. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇన్ బోత్ వేస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ వర్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. వాళ్ళ స్వార్థం కోసం అన్యాయం, ద్రోహం, దగా చేశారు. వాళ్ళ స్వార్థం కోసం రజనీ సుజనీ పిల్లల శవాలు వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు స్వార్థపరులు. మెంటల్ మంద, హౌ డేర్ యూ థింక్ యూ విల్ టాక్ అండ్ వీ విల్ లిజన్. ఎక్కడి నుంచో కడుపు చేత్తో పట్టుకొచ్చిన పని మనుషుల పిల్లలు రజనీ, సుజనీ, రమేష్ అండ్ సుబ్బారావు పెళ్ళాం పిల్లలు. ఆ కృష్ణప్రియ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి దొంగతనం, వ్యభిచారం, ముష్టెత్తడం చేసేది. నా చాక్లెట్ బాక్స్ దొంగతనం చేసింది కృష్ణప్రియ. ఆ కృష్ణప్రియ కజినే సుబ్బారావు. సిగ్గు శరం లేని జాతి అది. హ్యాపీనెస్ derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification, but there is a sacrifice of wisdom and duty.